खबरां दा लेखा जोखा अगस्त 8 2025। VPD arrests man after assault in the downtown east side. The Vancouver Police Department says it has made an arrest after what they initially thought was a fight between two men in the city's downtown east side. Officers were patrolling the area near the corner of Carroll and East Hastings Streets Thursday afternoon when they saw the man fighting. Upon closer investigation, officers discovered one of the men was actually defending himself from a stranger who had just assaulted him without provocation, police said. The VPD says 33-year-old Edison Samuel Sampson has been charged with assault. Sampson, who has a history of assaults, is set to appear in court August 18th. In a post on social media announcing the arrest, the VPD points to its Task Force Barrage initiative, which was launched in February with the purported goal of targeting organized crime, street disorder, and violent offenders. In May, in the department's most recent update, it said it was completing an average of 5 arrests per day and had seized hundreds of weapons. वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट ने जी अपने एक व्यक्ति ਨੂੰ असॉल्ट ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਹੇਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਥਾ-ਮੁੱਥਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨੇ। Air Canada flight attendants plan for YVR day of action as contract talks resume. As talks resume today to try to avoid a possible strike at Air Canada next week, the airline's flight attendants are planning for a day of action at YVR on Monday. Their union and the company are back at the bargaining table in Montreal after the Air Canada component of the Canadian Union of Public Employees voted 99.7% in favor of a strike mandate. Air Canada's 10,000 unionized flight attendants are in a position to walk out as early as 12:01 a.m. on August 16, which could cause disruptions through the end of the busy summer travel season. With that mandate, the union is calling on its members to gather in uniform at some of Canada's biggest airports on Monday to draw attention to the talks and show solidarity with their bargaining committee. We are inviting all members to stand in solidarity with your bargaining committee while they bargain as we continue to push for a fair deal at the table, read a post on Air Canada component of Cube's Facebook page. This action is in direct response to where things stand at the table. With your support and your presence, we send a powerful message. Your participation is critical. This is our time to stand up. This is our time to stand strong. The YVR demonstration is scheduled for 10 a.m. on August 11th. For now, Air Canada and Cube are sounding a positive note. The airline says it is focusing on reaching a deal and not planning any flight cancellations at this point. The union says it is waiting to see how the company responds to its proposals about higher wages and unpaid work. 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਜੌਬ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। YVR ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹਨ। Carney announces 20% increase in military starting pay. Ottawa is hiking entry-level pay for Canadian Armed Forces privates by 20% for the regular force and 13% for reservists. Prime Minister Mark Carney said at CFB Trenton on Friday. That means the annual salary for a new recruit will go from $43,368 to $52,044. Other military members will also receive pay raises with similar increases of higher ranks, part of a broader plan to boost recruitment and operational readiness. The new pay hikes will be retroactive to April 1st of this year. Canada has not seen something like this millennium and hasn't seen it since the late 1990s, so it's a generational shift and we're proud of it, Carney told reporters at a news conference in a hangar at the airbase. Carney also said Ottawa will introduce additional supports in the coming months for members preparing for combat and high-risk training so they are paid fairly. While Defense Minister David McQuennity promised a 20% military pay hike earlier this summer, Carney's announcement also delivers a pay hike to one level of the military base on rank. In a technical briefing, federal bureaucrats told reporters that the new compensation package is expected to cost around $2 billion annually and is part of a planned $9.3 billion budget boost this year to get to NATO's defense spending benchmark of 2% of GDP. Ottawa is also creating new military allowances and enhancing existing ones in a bid to help retain personnel and drive up recruitment in a competitive job market. Those allowances include $50,000 in bonuses for people entering and working in what the government calls stressed occupations, critical jobs in sectors that are seeing too many vacancies. Staffing levels in 53 of 116 critical occupations, which include vehicle and maritime technicians, are now below 75%. Chief of the Defense Staff General Jeannie Carignan said the recruitment dive is gaining momentum, but retention is a more complex problem. In some trades, we have challenges, which is why today's package aims at targeting those specific technical trades where we need more people to come in, she said. She said the private sector is competing with the military for people in specialized trades, such as signal operators and maritime technicians, which is why the government is offering bonuses to try to draw more people into those jobs. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ $43,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $52,000 ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2% GDP ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Police arrest suspect in New Westminster pepper spray robbery. The New Westminster Police Department says it has made an arrest related to a robbery on July 7th in which one person was assaulted with pepper spray. According to police, officers arrested a suspect on Wednesday who allegedly stole an iPhone during a buy and sell transaction earlier this month. A person was trying to sell an iPhone to the alleged perpetrator close to Columbia Square when he was defrauded with fake money. Then the suspect assaulted the iPhone owner with pepper spray and escaped the scene in a white Tesla. This arrest was made possible thanks in large part to the work of our Forensic Identification Unit, said Sergeant Andrew Lever. Their efforts played a major role in confirming the suspect's involvement. We are also grateful to the Abbotsford Police Department for their support, providing valuable information that assisted in moving this investigation forward, he added. Police say the investigation continues as they assess if there is any connection between the suspect and other similar incidents.
ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਡੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾय ਐਂਡ ਸੈਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਫੋਨ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। Economy lost 41,000 jobs in July, but unemployment rate held steady at 6.9%. The Canadian economy shed from 41,000 jobs in July as young workers and the private sector bore the brunt of the losses, Statistics Canada said. The unemployment rate had held steady at 6.9% as the number of job seekers was roughly unchanged from June. The economy lost 51,000 full-time positions in July, and Stat Canada said the bulk of the losses were in the private sector. July's drop in jobs partially offsets an unexpected gain of 83,000 positions in June. Economists had expected a slight job gain ahead of Friday's release. Doug Porter, chief economist at BMO, said in a note to clients that July's job report marked the weakest in 3 years, according to the bank's report card. He noted that total hours worked fell 0.2% in July, making a poor start to the third quarter of Canada's economy. This is very weak report, although it comes hard on the heels of a strong report, Porter said. TD Bank senior economist Leslie Preston said in a note that the employment figures are often volatile in the labor force survey, but the unemployment rate is the key metric to watch. The unemployment rate did not hold steady, but given it was due to declining labor force participation is not a very positive sign, she said. We expect the stagnation in labor force growth to continue, which will keep the unemployment rate from rising too high despite weak labor demand. Young workers in particular continue to struggle in a tough summer jobs market. Youth aged 15 to 24 lost 34,000 positions last month, while the employment rate for the age group fell to 53.6%. The lowest level since November 1998 outside the COVID-19 pandemic. StatCan said employment was down across several industries in July. The information, culture and recreation sector led losses with 29,000 positions shed, followed by construction, which lost 22,000 roles. Offsetting those losses was an increase of 26,000 jobs in transportation and warehousing, marking the sector's first job gain since January. Parts of this industry was affected by U.S. demand for exports and have faced disruption from the United States tariff campaign in recent months. Manufacturing, another tariff-sensitive industry, posted its second consecutive month of modest job gains, with 53,000 positions added in July. On a year-over-year basis, employment in manufacturing is still down by 9,400 jobs. StatCan said the layoff rate, the proportion of people employed in June but laid off in July, was virtually unchanged at 1.1% from the same month a year ago, despite the uncertainty tied to trade and U.S. tariffs. But many of those looking for work are struggling to land a job, the agency noted. As of the 1.6 million people who were jobless in July, 23.8% were in a long-term employment, meaning they have been on the job hunt for 27 weeks or more. StatCan said the highest share of long-term unemployment since February 1998, again excluding the pandemic. Average hourly wages, meanwhile, rose 3.3% on an annual basis in July, up a tick from June. The Bank of Canada will be gauging the strength of the labor market as it prepares for its next interest rate decision on September 17. The central bank left its policy rate unchanged at 2.75% in its decision last week. CIBC senior economist Andrew Grantham said in a note today that the weaker than expected
weaker than expected employment figures support his call for a quarter-point cut at the Bank of Canada's September meeting. The central bank will have a look at another set of jobs data for August, as well as a pair of inflation reports and a quarterly GDP update before its next interest rate decision. Statistic Canada ਨੇ ਜੀ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ 41,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6.9 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਔਸਤਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਡਾਤਰੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ 41,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 55% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 58% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੈ। Residents still nervous despite returning after evacuation from home for BC wildfire. A Vancouver Island artist who was evacuated from her home studio near an out-of-control wildfire says she remains nervous despite being allowed back this week. Ina Great Rad's Hahn, whose home is a few kilometers from the Westerly Ridge wildfire near Kkhabra Da Lekha, says she's waiting a bit longer to bring back half of her art collection, which was taken to a friend's home when her family was told to evacuate late Sunday. She left with her husband and 2 cats and says she thought her home was lost as soon as the evacuation notice was issued, calling it the very worst moment of the whole thing. The BC Wildfire Services says in its latest update that fire had minimum growth overnight, and the firefighting teams, including those from as far as the Okanagan, are prioritizing containment and the protection of nearby homes. The update says the fire intensity may change through the weekend as higher temperatures are in the forecast. Recent cool and wet weather across BC has helped push down the number of active fires in the province to just over 100, with more than 160 places declared out in the last week. The BC Wildfire Service says firefighters are expecting more smoke in the area near the Westerly Ridge fire as it burns through forest fuels nearby. Hundreds of properties were evacuated due to the fire, and while some have been allowed to return home, 300 addresses remain under order and more than 350 are on alert. Rod Svon says firefighters have told her that there have been no structures lost due to the fire, describing the crews as doing wonders in the protecting homes even closer to the fire than hers. It's a highly emotional experience, and I actually wish that nobody ever needs to evacuate, she says. She says she was at an arts show when she called her husband at home on Sunday to check on the fire status. He said, "It's okay, we are still on alert," and I drove up, and I think this was one of the worst moments when I saw a police officer standing at the corner of our road. I still assumed everything will be all right, she says, and an officer asked me for my address, and then he said, "Yeah, you can go in and just grab your stuff," and that was really a bad moment. They stayed with friends before being allowed back home, and she says she assumed her house was lost to the fire the entire time. Some of that feeling still lingers, partly because half of her artwork accumulated over the last 20 years that could not be moved during the evacuation could still be lost if the fire overtook the house, she said. "I need my studio." Adding the days she was evacuated were among the worst she's experienced. "I need
to make something creative every day. Otherwise, I get super nervous, she says, and I couldn't do anything. And yeah, so to me, it was really not nice. I still notice it now, and I would assume it might take a little bit while until all of that gets out of the system. ਜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से। Until next time, goodbye and be safe.